Hello and welcome to Sangam. Today we'll be continuing again with our geography, and in geography we have till now we have seen 7 chapters. This is for English medium. The another playlist is for Marathi medium. Kindly go there and check out for Marathi medium students. Same state board books are taught by me in Marathi playlist. Okay, so today we'll be looking at our chapter number 8 in the subject of geography. Comparatively easier chapter, I can say. Comparatively easier, why I say? Because it is on natural resources. Sorry, it is on natural resources. The chapter is on natural resources. So what do you mean by natural resources? Natural resources are those resources which we get from nature. Direct तुम्हाला पर्यावरणामधून मिळणारे resources म्हणजेच natural resources. But if I'll give you one log of maybe wood which is not necessary or not useful, a wooden block or wooden log I'll give you, which is not useful to make door or any kind of furniture. The log of wood is not useful for making any kind of boat, ship or etc. This is not at all useful. This comes from nature, but this is not useful. So that's why it is natural, but it is not resource. Okay? वस्तू पर्यावरणातून मिळते आपल्याला, बट ती वस्तू आपल्या काही कामाचीच नाहीये, काहीही बनवायला कामाची नाहीये. त्याला आपण म्हणतो नॅचरल बट नॉट नॅचरल रिसोर्स. बट if I am getting a log of wood, if I get some log of wood, and this log of wood I can make door out of it, I can make furniture out of it, I can make blackboard out of it, then it is useful for me. That's why useful for human being. That's why it is called as a natural resource. If you will take any natural resource, here they have given you some features of animal. Okay, now horse is used for some kind of work, maybe horse race, by horse works also. Okay, so this is useful for human, so then that is natural resource. Octopus may be useful for some people are eating marine animal, then it is useful for them. Cotton, kapde घालतो आपण cotton जे we make clothes. Monitor lizard etc etc, these are natural. Okay, so these are natural resources. We have many things on earth. The natural thing that man uses is called natural resource, which we use in actuality is called as natural resources. Most of the natural resources are limited in nature. Most of the natural resources are limited in nature, as we have seen in our last chapter. How coal is produced, how coal is formed? By when these organic things, trees and these organic minerals are deposited in deep earth. They stay there for thousands of years. They get converted into coal. Now you dig your earth and you take that coal outside and you use it to make electricity. So now once you use it, now it will take thousands of years to get that coal produced or coal formed. So this means these resources which we are using, petrol which we are using, these are limited in nature. Once used, they will be exhausted. संपून जातील ते. ठीक है? So that's why here this line says these are limited in nature. Important lines आपण करूया. इथे काही activities दिल्यात, very important. Pay close attention towards this. Now, in some figure man is doing figure 8.2, plowing. Plow करण्यामध्ये, नांगरण्यामध्ये, ओखरण्यामध्ये काय होतंय? we use soil. So soil is a natural resource. That's what it is telling. Second thing, soil formation mainly depends on original rock. मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं? पेरेंट रॉक कोणता आहे? एक प्रायमरी रॉक कोणता आहे? इग्नियस रॉक. सगळ्यात पहिले बनणारा रॉक दगड तो प्रायमरी रॉक आहे. इफ देर विल नॉट बी इग्नियस रॉक, देर विल नॉट बी एनी अदर रॉक्स.
बरोबर आहे. मेटामॉर्फिक रॉक आणि सेडिमेंटरी रॉक बनणारच नाही जर इग्नियस रॉक नसला. मी तुम्हाला चार्ट काढला होता, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक आणि सेडिमेंटरी रॉक, आणि सायकल दाखवली होती, रॉक सायकल. सो देअर आय शोड यू की दिस इग्नियस रॉक इज अ प्रायमरी रॉक. इन द सेम मॅनर igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock gets weathered, आणि weathered होऊन त्याचे कण निघतात. That's what we call as weathering. So when this weathered material fall on ground, then it becomes soil. So this, to prepare this soil to be made or soil to be formed, it takes thousands of years. 1000 वर्षानंतर आज जी माती तुम्ही पाहतायत जी बनलेली आहे तिला बनण्यासाठी 1000 वर्ष लागलेले आहेत, लक्षात ठेवा. ओके, होरायझन्स ऑफ सॉइल असतात, AOE असे वगैरे वगैरे होरायझन्स असतात, ते आपण नंतर बघूया पुढे जेव्हा येईल तेव्हा. पण आता लक्षात ठेवा सॉइल बनायला जवळजवळ 1000 वर्ष लागतात. इट टेक्स thousands of years for a soil to be formed. Now what it is saying, soil formation mainly depends on original rock. Maybe हे igneous rock है, sedimentary rock है, a metamorphic rock is there. So the weathered material, the soil which will be from the igneous rock will be different from the soil which will be formed from sedimentary rock, and which will be again different from the soil which will be formed from metamorphic rock. Now this proper rock is called as parent rock. Or original rock. Parent rock. पेरेंट आहे तो, आणि सॉइल त्याचे मुलं आहे, ओरिजिनल आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट वॉट एव्हर फीचर्स आर देअर इन दिस सॉइल, दीज फीचर्स आर फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक. मग इग्नियस रॉकची वेगळी सॉइल, मग काळी मृदा जी आपण बघतो ती ह्याच्यापासून बनलेली आहे बाबा. सेडिमेंटरी रॉक, आपण लॅटराईट सॉइल, लाल कलरची मृदा जी बघतो, रेड कलर सॉइल जी बघतो, इट कॅन बी फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक. सो दीज आर डिफरंट टाइप्स ऑफ रॉक आर देअर. Again, climate is also dependent because there may be weathering. Sedimentary rock is weathered, but unless there will not be rain, this rock will not be disintegrated. आणि जर पाऊस पडला तर ही मृदा वेगळी बनेल, पाऊस नाही पडला तर ही मृदा वेगळी बनेल, असं ते सांगताय तुम्हाला. Organic component, again there are no organic component in this, there are no organic component is this. Organic component are there in sedimentary rock only. आपण बघितलं मागच्या लेक्चर मध्ये. सो ऑर्गॅनिक कॉम्पोनंट हिच्यामध्ये जास्त ऑर्गॅनिक कॉम्पोनंट, जास्त ह्युमस तुम्हाला बघायला मिळेल. हिच्यापेक्षा ह्युमस याच्यातही राहील. ऑर्गॅनिक कॉम्पोनंट माती बनल्याच्या नंतर याच्यात ऑर्गॅनिक कॉम्पोनंट ॲड होतात, बट याच्यात ओरिजिनली ऑर्गॅनिक कॉम्पोनंट आहे, लक्षात ठेवा या गोष्टी. स्लोप ऑफ लँड अँड टाइम. जितका स्लोप असेल जमिनीवरती तितकी जास्त वेदरिंग होईल, हवा तितकी जास्त घर्षण होईल, आणि तितके जास्त धुलीकण बनेल, आणि त्या कणांपासूनच माती बनते. दॅट इज सॉइल इज मेड अप आउट ऑफ दॅट. सो 5 इम्पॉर्टंट थिंग: ओरिजिनल रॉक, क्लायमेट, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, स्लोप ऑफ द लँड अँड टाइम. 5 इम्पॉर्टंट थिंग्स आर देअर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. लक्षात ठेवा या 5 गोष्टी. According to the type of rock and climate in the different region, different type of soils are formed. A long period is required, म्हणजे टाइम लागतोय फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॅच्युअर सॉइल. मॅच्युअर, आज जी मॅच्युअर झालेली सॉइल जिच्यामध्ये तुम्ही काही पिकवलं तर ते पिकतं, ती सॉइल बनायला लॉंग टाइम लागतो. व्हेरी स्लो प्रोसेस. समटाइम्स इज thousands of years, 1000 वर्ष लागतात. ओके, तुमच्यासारखे 10 गेल्याच्या नंतर, जन्म झाला मेला, जन्म झाला मेला, 100 वर्षाची जर आपण लाईफ स्पॅन इफ यू वी विल कॅल्क्युलेट ऑन ॲव्हरेज, देन इट विल बी thousands of years. बट टुडेज ॲव्हरेज इज 68 फॉर मेन. ओके, 68 इयर्सच जगू शकता तुम्ही. फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेअर ऑफ सॉइल 1000 वर्ष लागतात. मग परत इथे दिलेलं आहे की फ्लोईंग वगैरे हे बघितलं आपण. टोटल वॉटर जर आपण 100% घेतलं पृथ्वीवरचं, तर यूज करणारं वॉटर जे आपण पाणी वापरू शकतो ते फक्त 3% आहे. पण अवेलेबल ऑन अर्थ हे हवेत पण नाही. हवेतलं वॉटर पकडलं, रिव्हरमधलं, इकडचं तिकडचं, जमिनीच्या आतमधलं, त्याने इट इज 3% ऑफ वॉटर. बाकी 97.3% कुठे आहेत? ओशनमध्ये आहे, समुद्रामध्ये आहे. Okay, so water available on earth is only 0.03% which is usable for us. Okay,
नेक्स्ट, equator to the pole, as per the temperature we find following type of natural vegetation: इक्वेटोरियल, एव्हरग्रीन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, हे एक्सेट्रा यांनी इथे एक्सप्लेन करून सांगितलेलं नाही म्हणून मी इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करणार नाही. बट डिफरंट डिफरंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर क्रिएटेड. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू विल सी ऑन अर्थ, हियर देर इज अ इक्वेटर and I have told you towards the equator wind comes, हवा येतीये या विषुववृत्ताकडे. towards equator wind is coming. as wind is coming there is water in its way, पाणी आहे रस्त्यामध्ये, and because of water is, because there is a water, it comes with vapor, and because of vapor it comes with rain, and there's a lot of rain on this belt, and because of lot of rain there is a lot of a big forests is there, big trees are there. ओके, त्यामुळे तिथे मोठी मोठी झाडे आहे. आणि जसं जसं तुम्ही बघाल इथे मोठी मोठी झाडे आहे इक्वेटरवरती, हळूहळू वरती जाल छोटी होईल, मग गवत, मग वेगळ्या प्रकारचं गवत, मग मिक्स्ड फॉरेस्ट इथे मिक्स राहील. नॉर्थ इंडियामध्ये या प्रकारचे फॉरेस्ट बघायला मिळतील तुम्हाला. मग ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, मग कॉनिफोरस फॉरेस्ट, मग टुंड्रा फॉरेस्ट. बर्फ पडला झाडावरती की तो खाली वाहून गेला पाहिजे, त्यामुळे ह्या प्रकारचे झाडं बनतात. ओके, हा 90 डिग्री नॉर्थ मी तुम्हाला सांगितलं होतं स्टार्टिंगला फर्स्ट चॅप्टरमध्ये. सो दिस इज दॅट 90 डिग्री आय एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो डिफरंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर क्रिएटेड, टेम्परेट ग्रासलँड, मिक्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा, त्यांची नावं दिलेली आहेत. Many animals make their forest as their habitat. Animal who prey on the plant eating animals also live on forest. Thus many food chain develop in forest. Food chain म्हणजे काय? For example, this is water. Water मध्ये एक मासा आहे छोटा, छोट्या माशाला खाणारा मोठा मासा, मोठ्या माशाला खाणारा एकदम मोठा मासा. फूड चेन क्रिएट झाली. आता हा छोटा मासा पण काय खाणार? ते खाणार प्लॅंक्टॉन्स, आणि प्लॅंक्टॉन्स पण काय खाणार? तर ते आहे स्मॉल प्लांट्स. सो ही चेन झाली एक, ह्याला हे खाणार, याला हे खाणार, याला एक खाणार. फूड चेन म्हणतात याला. ठीक आहे, फूड चेन इज क्रिएटेड. आता तुम्ही बघाल जिथे गवत आहे, गवत म्हणजे गवत खाणारा प्राणी कोण? बकरी, डिअर, है ना. सो हरिण वगैरे. आता ते खाणारा प्राणी कोण? वाघ, चीता. So you will find these kind of animal only here and maybe here. But इथे तुम्हाला ते animals, मोठे मोठे animals मिळणार नाही. का? कारण की गवत नाही आहे खायला, झाडं उंच आहे, खोड उंच आहे, आणि ह्या झाडाची कॉम्पिटिशन ह्या झाडासोबत आहे की मी कसा वर जाऊन सूर्याचा प्रकाश घेऊ. सूर्याचा प्रकाश तुम्ही फोटोसिंथेसिस यू हॅव स्टडीड इन सायन्स, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड. म्हणजे झाडं उंच उंच होत जातात, यांची कॉम्पिटिशन असते. मग इथे पळायलाही जागा नसते. जर इफ डेअर विल बी हिअर, तो नो वन हॅव दॅट डेअर. हाऊ दॅट डेअर विल रन इफ एनी टायगर और लायन इज रनिंग बिहाइंड दॅट वन. सो इथे नाही मिळणार तुम्हाला, ते ह्या भागात मिळतील. ओके, सो दॅट्स व्हॉट इट इज एक्सप्लेन्ड हिअर. इथे वेगळे मिळतील, इथे सरपटणारे प्राणी मिळतील तुम्हाला, इथे सरपटणारे मिळतील टेम्परेट ग्रासलँड्समध्ये वगैरे. सो एक्सेट्रा, दॅट इज एक्सप्लेन्ड हिअर. नॉट दॅट इम्पॉर्टंट फॉर एक्झाम, जस्ट कॉन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ग्रास्प इट. We have seen earlier that rock is a mixture of minerals are inorganic substance, organ आणि inorgan. Organ पासून बनलेले वेगळे, inorgan पासून बनलेले वेगळे. Minerals or inorganic substance that are formed naturally occurring chemical process. We get different type of metal and chemicals from these minerals. Minerals are generally classified into metallic and non-metallic. याचे काही फीचर्स आहेत सायन्समध्ये दिलेत. मेटॅलिक म्हणजे कणखर असतात, टनटन वाजतात, ते मेटॅलिक मिनरल असतात. नॉन मेटॅलिक मिनरल म्हणजे कोळसा, जो टनटन वाजत नाही बट तो मिनरल आहे. मेटॅलिक मिनरल्स आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिफरंट metals and such as iron, bauxite, etc. are metallic. Non-metallic minerals are used for obtaining various chemicals. तुम्ही मिठाला सुद्धा नॉन मेटॅलिक मिनरल म्हणू शकता. ठीक आहे. सो दॅट्स इट इन दिस लेक्चर.
and we'll start no, we'll not start. We'll start ninth lecture in next video. Okay, so that's much. That's it in today's lecture. I'll see you tomorrow then in next lecture, chapter number 9. Thank you so much.